All right, we're joined here by Diego Chara and Evander. If you have questions online, click the raise your hand button and we'll get to your question. We'll start with questions in the room. Adam, go ahead. Diego, how much did the way last year ended motivate you going into the season? I think we are really motivated. I think obviously last season it was difficult for us as a team, and then now with a new coach, I think we are trying to figure out the new systems, and just ready to go for the start of the season. All right, Felipe? Diego, first in English, right? Yeah, first in English and then we'll go to Spanish. Okay, absolutely. So I'll wait. Okay, any other in English for Fletcher? Go ahead. Yeah. Diego, you've been through a few different managers since you've been here. What separates Phil? What's different about him and kind of the way that he's going about preseason and obviously the lead up to the first match on Saturday? For sure, it's hard to compare, but I think with the Phil and with the new players, the young players, he's trying to figure out the system, and try to ask for every player, every position, doing the role, trying to get the best from every player, and I think that's going to be really important for this season for us. Alex, go ahead. Diego, Phil just said that you're the captain of the club, and for as long as you're at the club, you will be the captain. What does it mean to you to captain the team, and what is your main goal as captain with new players coming in for the start of the season? I feel great. It's a lot of confidence in me. I know my role on the team is going to be important. But at the same time, I think try to help the young players, to reach their best level. I think that's going to be the key for me this season. Adam? Evander, what do you know about the league and MLS as a whole going into your second season that you didn't know going into your first? It's a league that can happen everything. It's very hard to identify the opponents. Teams that sometimes is on the bottom and they can push up and raise the level and then be in the top 9. So it's really hard to identify who's the best team in the league, or so it's a league that's very balanced. Then when you talked to media last week, you mentioned that you're going to be playing more as a 10 this year. Obviously, you have that number now as well. Is that a role you prefer than playing an 8? You like playing that more attacking number 10 role? For me, it's going to be like a new role again, because the last 5 years, I've been playing as a number 8, more or less, sometimes as a 6. So, yeah, it's going to be, I'm going to have to adapt again as a number 10 role. So it's nothing new for me, but I'm going to have to adapt again. Any other questions in English? Felipe? Evander, I have one for you. They just asked your coach, a few minutes ago, how does he feel about working with Brazilian players? And he said he absolutely loved it. How does it feel to have a coach from England? Well, I think it's first time that I have a coach from England, and it's different the way that they treat football. So they want us with a lot of power and energy, and that's why they do in England. So it's a different style, and I've been liking it a lot. Rocky? First, whose hair is better? Diego, this is you've been here since the beginning. What's something new that you might be looking forward to this year that you have never maybe experienced before? I think me and from every coach, I learned something, and then now with Phil, I think he's giving that confidence, try to do my role on the field, and I think it's not going to be any different than before. But I believe this year I can be more effective for the team. All right, we'll do 2 more in English. Adam? Diego, it's obviously a tough subject, but how difficult was it for you, for your brother leaving the club? Really hard. But this is football, it's soccer. Sometimes you are here, sometimes you have to go anywhere, and it was sad.
But at the same time, I think it's a great opportunity for him. He's doing well in Colombia, and I'm really happy for him. Evander, Ned Grabavoy, the general manager, mentioned a few minutes ago that this is a big year for you. You obviously had interest in the offseason from other clubs to potentially go elsewhere. As you look at this year, what expectations do you have for yourself to be able to contribute to the overall success of the team? My expectation is doing more than last year. Of course, not only for me, but also for the team. We want to do more. We want to, qualify for the playoffs. We want to have a very great season. So it's this year starts to make things different than last year. So we'll have different results. All right, we'll move over to Spanish. John, go ahead. Una para cada uno, Diego, son 10 más o menos suramericanos en total en el plantel y el equipo parece que va a jugar cada vez más directo. ¿Cómo amalgamar las dos cosas? ¿Cómo se sienten como suramericanos con el directo? A ver, como jugadores profesionales tenemos que adaptarnos. Obviamente el técnico nos va a pedir ciertas cosas que hacer, pero bueno, nosotros como jugadores también en la cancha vamos a tomar decisiones y creo que en ese momento va a ser muy importante qué decisiones tomamos. Yo creo que el jugador suramericano tiene mucho talento y pues es imposible pues tratar de retenerlo. Evander, Ned explicó la conversación que tuvieron sobre la posibilidad de volver a Brasil, que era importante, etc. ¿Por qué para Evander era importante o tomar la decisión de quedarse? Por mi carrera, ¿sabe? Por la chance de jugar en un club más grande de Brasil, también por la chance de volver a la selección, entonces era una motivación extra. ¿Comparado con qué hace? Sí, acá todavía tengo chance de llegar a la selección y todo, pero acá tengo que hacer más esfuerzo y claro, comparando Brasil con acá, las otras personas, los otros clubes ven que como es diferente el fútbol, no es lo mismo jugar acá, estar en la Europa, hasta mismo en Brasil. Entonces, como un objetivo de carrera es diferente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Hemos podido ver una pretemporada, vimos lo que hicieron en Coachella, un buen grupo en conjunto. ¿Cuál es la percepción por parte de ustedes? Estamos a días de que arranque ya este torneo. ¿Cómo se sienten? ¿Cuál es el ambiente que tienen ustedes con sus jugadores? ¿Cuál es la percepción que tienen para este primer encuentro ya el sábado? Bastante bien. Yo creo que las 2 semanas que estuvimos en Coachella, yo creo que nos sirvieron para adaptarnos más al sistema. Obviamente no va a ser fácil, es una temporada larga, pero creo que va a ser muy importante para nosotros empezar con un triunfo. Sabemos de que va a ser un partido complicado contra Colorado, pero creo que el equipo ya está enfocado en lo que se debe hacer y esperemos empezar bien. Todos estamos entonces empezando a trabajar más y hacer con que este año esté... Bueno, y una más, Diego, ¿cuál es el sentimiento? Ya lo preguntaba él en inglés, pero también para las redes en español. ¿Qué se siente en varios años trabajando junto a tu hermano en el terreno de juego? ¿Pesará esa ausencia? ¿Cómo piensas trabajar en ello? Sí, es difícil ver partir a mi hermano, pero como lo dije anteriormente, es el fútbol, muchas veces eso pasa. Contento de que también le está yendo bien en Colombia, pero ese vacío es difícil. Igual tengo muy buenos compañeros que han hecho las cosas muy bien y bueno, esperamos de que sea una buena temporada para todos nosotros. Gracias. Felipe. Ok, para ambos, bueno, una pregunta y ahí ya verán cómo, mi pregunta más que todo va, tenemos al capitán del equipo, como te dijeron también en inglés hace unos minutos, el entrenador llegó y tú eras el capitán. Y bueno, y tenemos también a Evander, que, a ver, sin ninguna duda ustedes lo son. Hace unos 10 días le pregunté a Evander si él sentía un poco de presión. Quiero preguntarles ahora, ya que estamos a unos días, ¿cómo están manejando los jugadores más importantes del equipo? Muchas gracias, sí, mucha presión. La verdad es normal, el jugador profesional está dispuesto siempre a jugar a esa presión. Sabemos de que venimos de 2 años muy regulares donde no pudimos calificar a los playoffs y bueno, yo creo que cada jugador sabe lo que nos vamos a jugar, sabemos la presión que viene no solamente de la fanaticada,
sino también de nosotros como jugadores, que queremos estar siempre al máximo nivel. Y como dije anteriormente, creo que va a ser una revancha esta temporada para todos nosotros y esperamos de que lo hagamos bien. Sí, para mí es como Diego, la presión hay, pero como jugadores estamos tranquilos, sabemos que estamos focados, estamos todos juntos, cerrados, para que possamos tener una temporada muy diferente de que tuvimos el último 2 años. Entonces estamos focados a cambiar toda esta historia para el equipo. We'll move online to one more question. Evander, Thiago Brandão, território MLS Brasil. A gente vem vendo cada vez para a MLS, recentemente o PEC também foi para os Estados Unidos. E eu queria saber de você duas coisas: como você vem vendo esse movimento, siga, e também se comentasse um pouco sobre a sua negociação com o Flamengo, que acabou não dando certo, o porquê de não ter dado certo, se você tinha vontade de retornar ao futebol brasileiro. Boa tarde, Thiago. Vejo essa movimentação muito interessante, né? Jogadores jovens vindo do Brasil para cá. Era como um objetivo de liga, eu acho, aqui das equipes também, de trazerem cada vez mais jogadores jovens, promessas do futebol brasileiro também. Não só trazer jogadores com mais experiência, mas também começarem a investir mais em jovens, até para agrandar mais a liga. E acho bastante interessante. Isso vai fortalecer cada vez mais a liga. E para mim a situação foi a questão do clube, né? Quase teve o acerto com o Flamengo. Gostaria muito de ter ido. Como objetivo de carreira era muito interessante para mim e voltar ao Brasil, num clube grande, poder ter chance de chegar à seleção. Mas aqui o clube também tem um projeto para mim, então por isso que não deu muito certo e só estou há 1 ano cá, então tenho que fazer o meu melhor, continuar aqui no clube, estou focado, já mudei a chave e espero que dê tudo certo essa temporada.